Броня просто супер. Давай, бей. Да ты что? На, по башке тебе. Всем привет, с вами Желтый Цыпленок. Я продолжаю проходить вампира на максимальной сложности. Ага, выбраться из театра, точно. В конце прошлой серии завалил босса. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. These people want me dead. I need to leave now. Бежать просто? Ну ладно. И чё? So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Подожди-ка. Это надо рассказать. Ну ладно. Так, подожди, а мне это куда сейчас идти? Налево и по прямой. Окей. Ого. Часть хорошей рукояти. И тут тоже. А чё так жирно? Так. Это же максимальный уровень? Да. Да, это максимальный. Хорошо. О, здрасте. Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. И где? Вот это он? Не, вот он. Welcome back to the Ascalon Club, Lance-Bearer. Please tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club.
I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. А почему? I'm not sure I'm the best candidate for such a task. I can hear the hesitation in your voice, Dr. Reed. I admire a man of principles. But in this matter, there is more at stake than your moral comfort. It's not a moral question, Lord Redgrave. It's the responsibility of giving immortality to a man I barely know. Nonsense. Aloysius has been a member of the Ascalon for years. This is but the fruition of a long-held plan. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Your word is my command. Блин, но как-то сейчас странно смотреть на то, что наш главный герой уже пешка этого лорда клуба Аскалона. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson, to make him my progeny. I see. And how do you feel about this? I won't do it. The very thought of it makes me sick. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. I'll be sure to keep that in mind. Thank you, Elizabeth. Да, лорд оказался простолюдином, грубо говоря. It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Ну да, возможно. Он типа заприметил то, что наш главный герой очень мощный, и поэтому может довольно хорошего сделать вампира наш главный герой. Ну, в принципе, да, так и есть. Это Мэри, сестра нашего главного героя. Она же стала тоже вампиром. И довольно мощным причем. Так что да, вполне может быть. Поэтому и захотели его сделать. То есть, ну, чтобы он заразил. Обратил человека в вампира. Stop right now! Look at it! Fish! He's dead! Burn it! О. Turn around! Christ! He's dead! Shit, that leech is fast! Кто еще? Не, парнишка, ты сейчас... блин. Подобрать с них ничего нельзя, потому что...
intriguing. It's locked, all right. Из-за того, что там кто-то маячит сверху. Кстати, там путь крови. Ага. А мне что, сюда надо? Нет, ну ладно. Это мне сюда, окей. Тут же ничего больше нет. I cannot enter. I should find another way to get into the neighborhood. Опять. Ой, как они мне надоели со своими другими путями. Наверное, сюда. Ай, падла. Да, сучка. Вот сучка. Да в смысле? Угу, вон там, наверное, как раз. I think this passage could lead me close to Aloysius Dawson's mansion. Экон. О, вот это круто. This is my territory. Ага, тоже шипы используешь. Ну, нормально. Через карантинные заграждения найти проход. А, вот, как раз этот парнишка защищал почему-то. Причем странно. Ну да. И, как обычно, через канализацию идем. Тут, скорее всего, будут скали. Крыска. Там что-нибудь есть? Есть. Окей. Не, мне кровь не нужна с них. А, нет, я ж не могу, точно вспомнил. Хотел взять пистолет, а он же не может пользоваться пистолетом, когда у него двуручное оружие. Так, там еще можно что-то полутать. У того парнишки. Вниз можно опуститься зачем-то. А, мне надо вниз. Ну, блин, ладно. Ну, я таки предполагал. Еще один.
Ай. Give me your blood. Офигенная, кстати, броня вот эта. I will crush you. Броня просто супер. Ярость волкодав. Что такое, а? Умер, да? А чё он на меня напал? Кто он вообще такой? И, кстати говоря, нормально с ним справился. Это было мне понравилось. Так, вампиры искали... А как оно там называлось? Где оно будет? А, виды. А, вот, волкодав. Ну, это основная информация про вот этих зверей здоровых. И, кстати говоря, мне очень понравилась броня, которую я прокачал в предыдущих сериях. Очень классно, просто стоял и бил его, и все. А у меня только тратилась эта выносливость, по сути. Ну, тут можно полутать всякого. О, тут можно вообще запутаться. Здесь жалко нету этого мини-карты. Непонятно, куда идти. Но я шел вот сюда. Louise's father was determined to find and save her. Окей. А, так оказывается, мне надо вниз. Зачем? А, найти Луизу. А, дочь. Все, понял. Ну тогда окей, сейчас спасем. Посмотрим, если она будет довольно аппетитная, так сказать. Ой-ой-ой-ой-ой. Съедим. Почему и нет? Опять ваши запутанные, блин, головоломки. It's locked. А-а-а. И чё? Давай еще тогда поднимем. И туда нельзя, жаль. Ага, вот так вот надо. И это тоже нет. Жаль. Довольно странно. В смысле, кто? О, тихо, 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 парнишки.
Броня просто супер. Давай, бей. Да ты что? На по башке тебе. Это была маленькая засада. Ну, типа. Повылазили со своих вон дырок. Я так понимаю, что я сюда шел для того, чтобы открыть тупо дверь с этой стороны и опустить обратно вниз воду. Но, блин, это зачем? Потому что здесь кровавый след как раз подсказывал мне. Она где-то здесь. Картечь, вон она. Снизу там, а как? О. You London vampires are so weak. How long are you gonna keep it locked in here? О, броня. Ты смотри. Вот только оглушение на него действует с броней. Ай. Разорвало дневник его. Еще одна подсказка. Ой, блин. Ой, ё-моё. Ну что, дамочка? Ты свободна. Или нет. Сейчас Miss посмотрим. Teasdale, are you all right? How do you know my name? Who are you? My name is Dr. Reed. I managed to track you down thanks to your father. So my father really was looking after me. This man, this vampire told Да. me my father was dead. Is it true? I'm afraid so, miss. I'm so sorry for your loss. But you are free to go, as your abductor is no more. I suppose my jailer also killed my father, didn't he? Thankfully, he did not search your father's corpse, where I found his notes describing where he might find you. You should read them. I must find my father's body. He deserves a proper burial. Она... нельзя? Вообще нельзя. Только загипнотизировать у нее 1600. Ай, ладно, живи. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Я хотел Until we вылечить. meet again. Расследование завершено. Так, а мне дальше наверх. И, кстати говоря, это хорошо, что было по пути к моей цели. И опыта поднял. Ее искать надо. Ох, ё-моё, какой же он мрачный весь. Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man.
not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Good morning. Good evening, sir. Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. Давай May I look at your посмотрим. goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. А мне надо кусок алюминия, вроде бы. О, у меня 1000 вообще, давай. Заберу все. У нее такое себе на самом деле. Хинин. Я все заберу. У тебя. Вот это еще, наверное, заберу. Так, дай. You know Do you know Aloysius Dawson? everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. Goodbye for now, Miss Price. Dr. Reed, I am glad to see you again. Good morning. Особняк это где? Его особняк. Не понял. Войти в особняк. А где? Тут никакого особняка нет. Итак. Я, наверное, знаю, где этот особняк его. Догадываюсь, вернее. Но почему-то мне показывают туда идти. А он вроде как здесь находится. Вот там. Over there! There's one of them vermin! Так. Так. Мне вроде бы сюда. Сюда или нет? Вроде сюда. Но почему-то меня показывают... показывало туда идти. По ошибке. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? А вот и он. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper.
Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? В стражах Привена, питание кровью, вы станете моим потомком. На самом деле все это спрашивать и говорить ему не Let's надо. move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Ну, вряд ли это поможет. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Обратите, я сделаю вас вампиром минус 2000 единиц опыта. Загипнотизировать, заставить. Забудьте о страхе смерти. Объять и убью вас. Обратить. Ну, даже не знаю. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Приз получен на смертном одре. Уровень гипноза повысился. Блин, и чё? Все? Он типа сдох, а я не обратил его? Да нет, вроде дышит. It's locked, all right. Ключ отдал. Скотина, а. Но, думаю, я на этом буду заканчивать. А, нет. Я с ним сначала поговорю. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson Нет. reborn as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What?
This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. Да, I ты should kill меня you on the бьешь. spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! А можно тебя ударить? А, жаль, тебя ударить нельзя. Применить способности нельзя. Ах ты скотина. Короче говоря, сейчас будем сражаться против вампиров. Скорее всего, ну, в следующей серии. Будет интересно на это посмотреть. Всем спасибо, что меня посмотрели. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. До встречи в следующих видео. Пока.